Do you follow Indian politics? A little bit. It's in our blood, right? Yeah? Especially in your blood. No, right? it's in everybody blood, right? So this is what I always tell. Why our kids are getting confused is because we are more actively involved with Indian politics than local politics. If we had spent 20% of that time in local politics, our kids will be less confused and more active because they're not connected to Indian politics, but we only talk about Indian politics at home. Yeah. But anyway, yes, I do follow, and it is, it's in our blood. So recently, Mr. Modi has taken his third consecutive year, and then CBN has taken over in AP. Let's talk about the AP situation first. Okay. CBN గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? The verdict that came out, what was your take on it? సో నేను ఇండియా వదిలింది 1992. సో నేను యూఎస్కి వచ్చింది ఫస్ట్ 1992. In between I went back for a brief period of a year, so we'll talk about it later. So 1992 when I was coming, I believe, if I'm not mistaken, CBN was the CM. And Hyderabad was just started to go through the change. Inka appadiki Begumpet airport undindi. But he was making flyovers. They used to call him flyover CM or something like that in those days. That's all I know. Yeah. Fast forward, when I went next, big changes. But he was not the CM. So his development was partial and then he was let go or whatever happened. And by the time he came back, I heard the state was divided. So my connection back and forth was every time I went, something was happening. Yeah. Right? Whether he was there or not there. So he bought in. I mean, he's the guy credited with all the IT hub and everything else. Right? He copied the SM Krishna model. See, I am partial to Karnataka because half of my family is from Karnataka. So we have seen the initial growth in the Hosur Karnataka belt, and then and the Mysore, when Infosys and all of them came. Right at that time, SM did, Siddaramaiah did at that time on the other side, and I think CBN did on. So I would equate with them and say, yeah, he did quite a bit in those days. Then I don't know much. Fast forward now, you have two states, one skyrocketing, one struggling, and he's heading that struggling state. So I'm pretty, it's an interesting subject to talk on. Ante CBN victory is like unheard of. The kind of victory he had, right? A verdict, is it a people's emotion? Do you think people communicated something in this verdict? I think people voted for change, right? So the previous regime was welfare based, and maybe now the people want progress. So are you pro welfare or? See, without welfare there is no pro development. You need both. నేను ఎప్పుడు వెల్ఫేరు డెవలప్మెంట్ రెండు దే హ్యావ్ టు గో టుగెదర్, రెండు కలిసి వెళ్ళాలి. వెల్ఫేర్ అంటే ఇప్పుడు మనము స్కూల్ కానీ స్కూల్ అడ్మిషన్స్ కానీ ఆర్ హెల్త్, ఆరోగ్యశ్రీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, రైట్? సో దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్, దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి. కానీ అదే మళ్ళీ సిటీస్ కట్టాలి, మన క్యాపిటల్ సిటీ లేదు, డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది కదా ఏదైనా డిసైడ్ చేయాలంటే. సో లోకల్ కామన్ పీపుల్కి ఉంటుంది కదా, కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. సో వర్డిక్ట్ ఈస్ పీపుల్ వర్డిక్ట్ అండి. వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్, ఐ థింక్ వాళ్ళకు చేంజ్ కావాలి, వాళ్ళకు డెవలప్మెంట్ కావాలి. మరి వెల్ఫేర్ ఆ వెల్ఫేరే ఉంటుంది అంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే వెల్ఫేర్ ఇప్పుడు నేను మీకు 10,000 ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ హెల్త్ కానీ చదువులకు కానీ, మళ్ళీ ఆ డబ్బు మార్కెట్కి రిటర్న్ వస్తుంది కదా. సో మళ్ళీ అది డెవలప్ అవుద్ది. కరెక్ట్గా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. సో వెల్ఫేర్ కూడా ఒక డెవలప్మెంటే, కరెక్ట్గా వాడితే.
కానీ ఆ చేంజ్ కాకుండా మధ్యలో మళ్ళీ ఎవరైనా తీసుకుంటే అది ఇట్స్ ఇష్యూ ఆఫ్ కరప్షన్, అది వేరు. రైట్? ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కానీ వేరే చోట్ల జరిగింది కాబట్టి నేనేమంటే వెల్ఫేర్ ఉండాలి. సో పాత గవర్నమెంట్లో వెల్ఫేర్ ఉండేది, మరి డెవలప్మెంట్ లేదనుకుంటా. సో ఓటర్స్ ఆర్ సేయింగ్ రెండు కావాలి మాకు, డెవలప్మెంట్ కావాలి, వెల్ఫేర్ కావాలి. ఈసారి వెల్ఫేర్ వాళ్ళ వాయిస్ తక్కువ ఉంది, డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కువ ఉంది. అదే అనుకుంటున్నాను నేను. మళ్ళీ దాంట్లో కూడా మీకు ఇప్పుడు అగైన్ నేను మీరు ఎందుకు అంటున్నానంటే, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి యుఎస్ సిటిజన్స్ అయిపోయినాం, అక్కడ కనెక్షన్ లేదు. కానీ కొత్త డిప్యూటీ సీఎం కూడా వచ్చారు కాబట్టి డిప్యూటీ సీఎం, మోడీ వాయిస్, సిబిఎన్ అందరు చేరి. వాట్ ఈస్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి డెప్యూటీ సీఎం అంటే ఒక బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్లు ఉండినాయి పాత ముఖ్యమంత్రికి, సిబిఎన్కి. వాళ్ళ పర్సనల్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ లేదు. మధ్యలో డిప్యూటీ సీఎం విల్ బ్యాలెన్స్ కదా. ఎందుకంటే డిప్యూటీ సీఎంకి బోత్ సైడ్స్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఐ థింక్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే డిప్యూటీ సీఎం ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు జస్ట్ సే ఓకే, ఎక్కడెక్కడ మనకు వ్యతిరేక అపోజ్ చేయాలని, అపోజిషన్, ఐ థింక్ హీ విల్ డూ హిస్ జాబ్.